Jo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part, und zwar dem 4. Part. Vielleicht ist es sogar schon der letzte Part von der ersten Episode, aber das sehen wir gleich. Wir sind ja gerade bei diesem Tempel stehen geblieben und da geht es jetzt auch gleich weiter. What are we waiting for? Let's go! What is this place? That's what we're trying to figure out. It's the Temple of the Order of the Stone. Lucas, are you sure? He's right. Look. Holy crap. Do you think they're in there? Let's go in and find out. Let's just all be careful. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't it weird how dispensers are carved to look like spooky little faces? What do you dispense, little guy? I get the feeling that we don't really want to find out. Get behind me. Okay. Ich habe gerade eine Spinne gehört, deswegen nehme ich schon mal mein Schwert raus. Das Amulett haben wir ja letzte Folge bekommen. So ganz wissen, was es damit auf sich hat, wissen wir aber noch nicht. Oh nein. That's probably not a good thing. Oh, come on, dispenser faces. Thought we were friends. Run! We're trapped! We activated the dispensers with that pressure plate. If we can figure out a way to trigger it again, I bet that'll shut them off. There's a crafting table. Maybe we can make something useful. Out of what? We don't have anything. All of our tools and materials are back home. All right, everyone, empty your pockets. Let's see what we've got to work with. I have a few sticks left over from building the shelter Okay, wir last wollen night. uns glaube I've ich got eine some Angel. flint and a piece of string. All I have are some chicken feathers I picked up after that chicken machine exploded. Well, let's see. I've got Oder Pfeil und some Bogen. flint and steel, a sword. Oh, and some string from a spider that I fought in the woods earlier. String, sticks, flint, and feathers. Ja, okay, das wird Pfeil und Bogen. So. Hier schon mal den Bogen. Da den Pfeil. Let's do this. All right. The Dead Ender's luck is changing. This must be their enchantment room. Doesn't this look like Ivor's creepy basement? Okay. Ah, wir haben sogar noch 3 Pfeile. Find anything useful? Not sure about useful, but definitely interesting. There is a lot of history in this room. Okay. Zaubertisch? Haben wir sonst irgendwas? Nein, wir müssen den Zaubertisch benutzen. Oder eher gesagt angucken. The battle was fierce, but the Order of the Stone emerged triumphant, saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These 5 members, 5 friends, together would give so much to gain their rightful place as 5 heroes, they would author their own end. Nein. They would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone?
The stories never mentioned him. Deswegen This war is so so sauer. crazy. He's a coward and a creep. He's not a hero. There must be a reason he's never been mentioned. Maybe he was different back then. Maybe they kicked him out. Man, I can't believe you punched a member of the Order of the Stone. This is so crazy. The Order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Only one way to find out. Now this is cool. Wow. What happened to the walls? More like what happened to this whole place. This must have been where they met. So where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Is something supposed to happen? Well, that was a letdown. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. Okay, irgendein wichtiger Teil fehlt uns anscheinend noch. It's a map of the entire world. This is way nicer than the one at Endercon. Okay, damit... Oh, hier haben wir was. Können wir auch noch angucken. It's the same as the amulet. We're in the temple of the Order of the Stone. The Order's actual temple. Who'd have thought it, huh? A bunch of small towners like us wrapped up in an adventure like this. Yeah, it's pretty insane. I just hope we all come out the other side in one piece. Ah. Okay. Oh, hier ist nochmal eine Treppe nach unten. Ne, von da kamen wir, ne? Wir müssen alle zum Leuchten bringen. Das heißt, den legen wir hier um. Den auch. Und? Jetzt haben wir es. Wow. It's absolutely incredible! How did they build this? Okay, now I'm impressed. This looks like some sort of tracking system. It's the Order. It's showing where they are right now. Look, we don't know enough about how this thing works. Maybe the amulet only tracks them when they're on the surface. Or maybe it doesn't work when they're in the nether. We have to go off what we do know. Petra's relying on us. That wither storm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the Order of the Stone. But there are only 2 lights. There are only 2 members of the Order left? He said Soren was missing. That leaves Magnus. Or Ellegard. Well, let's head out. I'm not going with you guys. I have to stay here. Huh? If I know Petra, she's probably doing everything she can to find this place. She's still out there. She has to be. Nein, fuck, falsche If there's Taste. even a small chance she's alive, Sorry. I have to stay. Go.
get help. I'm gonna focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. If we're gonna have a chance at fortifying it, I'm gonna need some help. If, maybe one of you guys could hang back with me? Sounds like Olivia'll have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Ellegaard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. Obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I think Axel meant Ellegaard there, Jesse. No. I don't think I did. Pretty sure Axel meant Magnus. Jesse, the point is, you should be going to Ellegaard's. It's the clear choice to make. You've got to come with me. You're my best friend, Jesse. It's you and me. Like always. Get ready to roll, Axel. We're gonna go find Magnus. Let's do this. Olivia, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra comes back, okay? Fine, but I'm only doing this for Petra. I'll take it. Guys? Oh nein. What the fuck? Please hurry. Ich glaub's nicht. Jesse and Axel return to the Nether, intent on finding Magnus, the rogue, and find themselves in a kingdom of chaos, full of dangerous people with poor impulse control and some deadly hobbies. While the great storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. Jetzt können wir uns mal alles angucken. Wow, über die Hälfte haben wir ihn zurückgelassen. Okay, hier, die meisten haben sie gerettet. So. Continue. Also, Leute, falls ihr jetzt gerade nicht kapiert, was hier los ist, dieses Spiel ist in mehrere Teile aufgeteilt. Es gibt insgesamt 5 Teile davon, die wahrscheinlich als DLC-Packs nachgereicht werden. Wir haben jetzt den ersten Teil gespielt und der heißt The Order of Stone. Ja, wir haben den ersten Teil jetzt sozusagen fertig. Hier sehen wir jetzt auch schon die Credits. Ich weiß nicht, wann der zweite Teil rauskommen wird. Ich werde auch gleich nochmal mit euch etwas nachgucken. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt aber zusammen erstmal die Credits angucken. Und ich sag, so ein Fazit kann man es ja nicht nennen, aber ich nenne es einfach mal Zwischeneindruck von dem Spiel. Also, das Spiel ist nicht so für Leute, die nicht gerne zuhören und lieber zocken. Also, das ist ja wirklich eher ein Film wie ein Spiel. Mit halt deinen eigenen Entscheidungen. Und je nachdem, welche Entscheidung du triffst, verändert sich sozusagen das ganze Spiel, Schrägstrich der Film. Das finde ich ein sehr geiles Prinzip und ich liebe solche Spiele. Da gibt es natürlich Leute, die sowas hassen. Das verstehe ich auch. In manchen Spielen, wie zum Beispiel in GTA, finde ich die Filmsequenzen auch eher unnötig und überspringe die meistens. Aber hier könnt ihr die erstens nicht überspringen und zweitens, wenn ihr die überspringt, dann habt ihr auch gar nichts vom ganzen Spiel. Das heißt, ich vergebe mal so, also das ist meine eigene Meinung, 8,5 von 10 Punkten. Ein paar Punkte werden noch wegen der Grafik abgezogen, also ein Punkt glaube ich, weil die Grafik finde ich jetzt nicht so überragend. Ich meine, es hat irgendwie nicht so einen guten Shader-Effekt und... Oh, Entschuldigung, bin ins Mikro gekommen. Ja, ich finde es blöd, dass es so ein 5-teiliges gibt, weil ihr seid jetzt wahrscheinlich, also falls ihr das Let's Play genauso feiert wie ich oder eher gesagt das Spiel, Schrägstrich den Film, total gespannt auf den nächsten Teil. Bin ich jetzt auch und sowas hasse ich immer. Aber das ist eine total schlaue Taktik, weil man dann sich den nächsten Teil auf jeden Fall auch holen wird. Egal, ob der wieder ein bisschen was kostet oder nicht. Und ich glaube, ich werde es auch tun, aber ich bin mir noch nicht sicher. Das war so grob das Fazit zu dem Spiel.
Und ja, ich würde sagen, ich mute mich jetzt einfach mal, guck mir die Credits an und werde sie euch ein bisschen vorspulen, damit es nicht so langweilig wird. Ja, Leute, und da sind wir nun wieder im Title Screen. Und nun ja, wir gehen jetzt einfach mal auf Play Save 2. Hier sehen wir schon, das wird die nächste Episode sein. Coming soon, also kommt noch. Das ist die erste Episode. Jetzt können wir hier Restart machen. Wir gehen einfach mal auf Rewind und sehen, wir haben alle Kapitel, alle 6 Kapitel von der Episode gespielt. Hier haben wir jetzt die zweite Episode, die irgendwann kommen wird. Hier haben wir die dritte, die vierte und die Finale. Denke ich mal zumindest, weil es geht nicht weiter und genau beschrieben ist es nicht. Und ich werde jetzt einen kleinen Cut machen und euch Bescheid geben, wann, wenn ich es finde, wann die zweite Episode herauskommt. So Leute, und da sind wir auch schon im Internet. Und zwar habe ich hier etwas Interessantes gesehen. Und zwar Episode 2 titled, Moment, liest 9 to 12 weeks, okay. Das heißt 9 bis 12 Wochen, wenn ich jetzt nicht komplett behindert bin. Es dauert noch 9 bis 12 Wochen, bis der zweite Teil rauskommt. Okay. Also ich will euch jetzt nichts Falsches sagen oder sowas, aber das würde ich mal denken. Ich finde das persönlich viel zu lange. Und ja, das will ich euch nur kurz zeigen. Wir sehen uns gleich im Spiel wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich weiß eigentlich gar nicht mal, warum ich nochmal ins Spiel gegangen bin. Ich hätte mich auch da verabschieden können. Weil, ja, wir sind ja jetzt eigentlich schon fertig mit dem Part. Ging zwar jetzt nur 20 Minuten, aber ich kann ja auch nichts dafür, wenn das Spiel schon so schnell vorbei ist, ne? Nun ja, ich würde mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen, wenn euch die erste Episode gefallen hat. Wie gesagt, irgendwann startet auch noch ein Let's Play zur zweiten Episode und zur dritten und zur vierten und zur fünften. Und schreibt mir doch bitte unter dieses Video wirklich, wenn ihr das Let's Play cool fandet. Das würde mich wirklich sehr interessieren und ich finde es mega geil von euch, wenn da jetzt richtig viel Feedback noch in die Kommentare kommt. Auf jeden Fall, hoffentlich sehen wir uns bei der zweiten Episode wieder, vielleicht auch in den anderen Videos. Bis dahin, ciao!